Excuse me, do you speak English? No, no. I have a pass for my O levels for English, and we did grammar and things like that. So speaking is difficult. I like writing, and that is, but speaking difficult. ඕක තමයි වෙන්නේ. කොහොමද මෙතනින් පනින්නේ? This is the usual way, you know, not even in Sri Lanka, in different countries, even Asian countries or wherever you go, you would find the similar situation there. We go to school for 13 years probably, and then we do diplomas, higher diplomas or whatever it is, and then we won't be able to speak. But අපට අපි ස්කෝලෙත් යනවා ගොඩක් නේද? ඉංග්‍රීසි ගොඩක් ඉගෙන ගන්න අපි ඩිප්ලෝමාස් කරනවා ඔක්කොම කරනවා කතා කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් කොහොමද මෙතනින් පනින්නේ? ඒ පනින්න එක විදිහක් කියන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ඔබට අරගෙන එන්නේ. So I'm going to tell you one of the best ways so that you can ascend to another level, another strata by speaking the target language, the spoken language, spoken English. ඒතර කොහොමද මේක කරන්නේ? අයි අපිට මේ ඉංග්‍රීසි බැරි වෙන්නේ. කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ. අයි ග්‍රැමර් පුළුවන් කිව්වට ග්‍රැමර් පුළුවන් තමයි අපිට ග්‍රැමර් පුළුවන් හොඳට පුළුවන්. But the problem is actually we won't be able to find the correct pattern, the thing, the usage and everything when we speak. Spoken language is spontaneous. Spoken language comes naturally. We have no time to think about grammar, tenses or present perfect or past participle and things like that, or adjectives or adverbial clauses, conjunctions, idioms, phrasal verbs, collocations and things like that. So they don't come naturally if we can't speak. මේ සිංහලෙන් කතා කරනවා වගේ තමයි. ඒක ගන්න කොහොමද වෙන්නේ? මේක බැරි වෙන්න එක හේතුවක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න මම කියන දේ ඇත්තද කියලා. You just see what I say is true or not. ඔබ සමන් දීලා ඇති. You must have listened to English language, English news and so on. ඒ වුණාට ඔබ අහන් ඉඳලා තියෙනවද? ආසාවෙන් අහගෙන ඉන්නවද? Production of English produce කරන එක, නිර්මාණය කරන එක. දැන් අපි මේ දැන් මම සිංහලෙන් කතා කරන්නේ සිංහලෙන් නිර්මාණය කරමින් කතා කරන්නේ. කලින් ලියාගත්ත කොලයක් බලලා කලින් හිතාගත්ත දේවල් කතා කරනවා නෙමෙයි. ඔය කටට එන එක තමයි කතා කරන්නේ. It is a way even in English. When you start speaking in English, automatically it comes to you without knowing. You have no idea what you are going to talk about. You know what you are going to talk about. You have no idea what comes next. So that is the thing, that is the problem. Everybody faces that problem if they are not familiar with that language, spoken language. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපි බලන් ඉන්න ඕනේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක මේක හදන එක. දැන් ඔබ දන්නවනේ මේ කඩවල් වල අර කොත්තු රොටි ගහන්න කලින් කොත්තු රොටි හදන්න කලින් හදන ගෝදම්බ රොටි කියලා එකක් something starchy leafy sheet like thing, you know. ඔබ දැකලා තියෙනවා අර ලේන්සු වගේ අපි ලේන්සු කියලා වට කියන්නේ. ඒක හදනවා දැකලා තියෙනවද මම දන්නේ නැහැ මෙහෙම කරලා. ඔබට ඒ ලේන්සු ඒවා හදන ද්‍රව්‍ය ගැන කිව්වට ඒවා එකක් අතට දුන්නත් ඔබට ඒක හදන්න බෑ හදලා නැත්නම්. සායක අඩුම ගන්න දැකලා නැත්නම් හදන හැටි. ඒකෙන්ද අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුවට වැඩක් නැහැ. ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපි හදන්න නැත්නම්. දැන් මම ඔබට ඉංග්‍රීසි කියා දෙනවා නම් මම මෙහෙම ඉංග්‍රීසි හදන්න ඕනේ. ස්පෝකන් ලැන්ග්වේජ් නම්. කලින් හිතාගෙන ආපු දෙයක් දැන් මම ඔබට කතා කරොත් මොනවා හරි වාක්‍ය ටිකක් මේකෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි මේකෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි this would be helpful in spoken language. That would be quite true. ඒක ඇත්ත. ඒක වැදගත් තමයි. ඉතින් ඔය ඩික්ෂනරි එකේ තියෙන ඔක්කොම වචන වැදගත්. That is it. I can explain everything using a dictionary, using a book of idioms, or using a book of phrasal verbs, or whatever it is. But it is useless. There is no point in doing that. ඉතින් ඩික්ෂනරි තියෙන්නේ බලා ගන්න හදිසි වචනයක් අමාරු නාම. මේකෙන් වෙන්නේ මේකයි මේක දැනගත්තොත් ඔයාලට මේක කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඒක කියා දෙන්න ඕනේ මේ භාෂාවෙන් කතා කරමින්.
ඉතින් අපි ඔකට උගන්නකොට අපි හදන්න ඕනේ. We have to produce the language. We have no idea. I have no idea what I'm going to talk about. Actually, I know what I'm going to talk about. I have a topic, but I don't know what is to say. Automatically, spontaneously, naturally, the words come. How does it happen? කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ? ඉබේ මේ වචන අරම එනවා. මහ ගොඩක් ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි පොඩි සරල වචන. ඉතින් ඒවා එන්නේ ඒ හදන හැටි දැකලා පුරුදු වුණා හින්දා තමයි. ඒකින්ද අපි ඉංග්‍රීසි ඔබට කියා දෙනවා නම් අපි මේ කතා කරන ගමන් මේ කියා දෙන දේ ඉංග්‍රීසියෙන්ුත් කියන්න ඕනේ. මේක හදන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට හදන එක පේන්නේ. වචන දැනගත්තා කියලා, phrases දැනගත්තා කියලා that would be no use. එහෙමනම් ඉතින් අපි දැන් මොකද්ද කරන්නේ? What can we do for this? අපි මේ පරණ රොටියෙන් මිදෙන්න ඕනි. හැමදාම අවුරුදු 20ක් 30ක් සමහරට ඔබ මේ කරපු වැඩේ 20 ගාණක් කරපු වැඩේ අවුරුදු 15ක් 20ක් 30 කරපු වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් පනින්න ඕනි. මේ වැඩේ දිගට කරොත් ඔබට පරණ වැඩේම තමයි වෙන්නේ. ඒකද කොහොමද මේකෙන් පනින්නේ? grammar ඉගෙන ගන්න ඕනි හරිය. the grammar ඉගෙන ගත්තට ඒක කතා කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ grammar අපි use කරන්න ඕනි කතා කරන්න. So learning grammar is okay. That's really a good thing. But yet through learning grammar is not speaking. So therefore you have to use the grammar that you learn for your spoken language. ඒකට ඉතින් ඔබ හදන්න ඕනි. හදනවා බලන් ඉන්න ඕනි අඩුම ගන්න. හදන්න නැත්තම් ඉස්සෙල්ලා. A lot of grammar we learn, but finally we know that it has been present perfect continuous and so on. But yet we don't do that. From the beginning we read and write and write. No listening, no speaking. We don't practice that. අපිට ඒක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොහොමද මේකට යන්නේ? One of the best ways to learn spoken language is, or any language, not only spoken part but also written or building up your vocabulary, whatever it is. Storytelling is a very nice thing because everybody likes stories. You can see that. Everybody likes stories. So therefore, if we select storytelling as a means of teaching English language, that would be good. There is something what we call TPRS. TPRS කියලා දෙයක් තියෙනවා. If you search in internet, you would find what TPRS is. TPRS is teaching proficiency through RS, reading and storytelling. Through reading and storytelling. Reading කරලා storytelling වලින් කතන්දර කියලා ඉවර වෙලා කොහොමද භාෂාවක් කියා දෙන්න කියන එක. මේ storytelling හරි වැදගත්. මොකද story එක කියනකොට අපි එක විදිහට වෙනස් කරනවා. එක විදිහට story කියන්නේ. It is not a sort of stereotype. It is not monotonous. It is basically different people tell stories differently. එතකොට when we tell a story, we use different methods. The same story may be told by different people as different versions. විවිධ එකම කතාව විවිධ පුද්ගලයෝ විවිධ විදිහට කියනවා. එක versions දාලා තමයි ඒක කියන්නේ. ඒකින්ද ඒක හරි හොඳයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ හදනවා ඒ කතන්දරේ storytelling TPRS. ඔබ බැලුවොත් මිලියන ගානකටත් වැඩි මං හිතන්නේ ට්‍රිලියන ගානක් ලිපි තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ TPRS කියලා. ඉතින් ඒක අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මං කිව්වා වගේ it's really interesting. Even I can remember the stories told by my grandfathers. අම්මගේ තාත්තගේ තාත්තා කියා දීපු කතන්දර මට තාම මතකයි. As it was yesterday. ඊයේ වගේ මතකයි. I think even when you find your friends, when they tell stories, you like to listen to. Storytelling is very interesting thing. You like to listen to them when they tell stories, as I say. So therefore, that is really a good thing to listening to stories. Again, මේ medium එක අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න. මොකද්ද මම කරන්නේ? මම කියවන්න යනවා මේ Dead Man's Island කියන පොත. අනික් වැදගත් කාරණේ තමයි ඔබ මේ native speaker කෙනෙකුට හිතවමන්න ඕනි. native speaker ගේට කන ටියුන් කරන්න ඕනි. ඒක වැදගත් දෙයක්. එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? දැන් මම හොඳට සිංහල කතා කරනවනේ ඔබට පේනවනේ මම සිංහල හරි හොඳයි කියලා. මම සිංහල මිනිස්සෙක් නේ. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක්
අපි ටැමිල් කෙනෙක් කියලා එයා කියනවා he is සිංහල ෆ්ලුවන්ට් කියලා. නේද? එයාගේ සිංහල භාෂාව පිළිබඳ එයාට හොඳ පරිචයක් තියෙනවා කියලා එයා කියනවා. හැබැයි ඉතින් මම මේ කතා කරන එක එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. මම ලියලා දුන්නොත් ඒව තේරෙනවා. ලියපු ඔක්කොම තේරෙනවා. කතා කරන එක තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සුද්ධ කතා කරන ඒවා ඔක්කොම අපිට තේරෙන්න ඕනි නෑ. ටිකක් හරි BBC නිවුස් එකක් දාපුවාම එයින් ටිකක් හරි කාලක් හරි අපිට තේරෙන්නේ නැත්තම් මොකවත්ම තේරෙන්නේ නැත්තම් ඉතින් අපි ඉස්කෝලේ වල ගිහිල්ලා හරි ක්ලාසස් වල ගිහිල්ලා හරි මේ ඔක්කොම කරලා අවුරුදු 13 14ක් 15ක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත එකේ වැඩක් තියනවද? ඵලයක් තියනවද? අදාළ භාෂාවේ කාය අපිට තේරෙන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ අපිට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් ඒ වුණාට ඉතින් ඒක අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන එකාගේ කතා කරන එක අපිට තේරෙන්නේ නැත්නම් එතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා නේද? right. කොහොම වුණත් ඉංග්‍රීසි හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉංග්ලිෂ් නේටිව් ස්පීකර් කෙනෙක්ගේ කොට කන ටියුන් කරනකොට කන දාලා බලන්න ඕනේ නේටිව් ස්පීකර් එක. ඉතින් එතකොට අපිට හොඳට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පුළුවන් වෙනවා. මම කරන්නේ මම පොතක් තෝරගෙන තියෙනවා. very interesting story. Dead Man's Island, John Escott මේක 1991 ලියලා තියෙන්නේ. Oxford University Press එකෙන් ගහපු පොතක්. So first we have to listen to the native speaker. I want you to listen to the native speaker reading the book. ඒකද මම මේකේ native speaker කෙනෙක් කියවන එකක් ගත්තා. මම කරන්න යන්නේ I want the native speaker to read the story first. One page. And then I'm going to explain. I'm going to read it. Read it means read it and explain it to you in my own language. That is, my own language means not in Sinhala, but in English. And then I use Sinhala even. At first, I use Sinhala, English and Sinhala. That is bilingual. භාෂා දෙකෙන් අපි මම කතා කරනවා. සිංහල ඉංග්‍රීසි භාගයක් හෝ සිංහල භාගයට වැඩි අඩු වෙන විදිහට මුලින් යනවා. ඒතර මේ මුළු කතා පොතම යනවා. මේක පිටු 50 ගාණක් තියෙනවා. මේ පිටු 50 ගාණක් මම වීඩියෝ 30කින් වගේ ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ 10ක් 15ක් විතර යද්දී ඔබට මේ කතාවට ආස වෙලා මේකේ හුරු වෙලා එනකොට මම ඊළඟට මේ පොතම අපහු මුලින් ඉඳන් ආයි යනවා තවත් සීරීස් එකක් විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් විතරයි. අපි සිංහල කතා කරන්නෙම නැහැ. එතකොට now you have the very idea of this book, what's happening, and you know the story, and then when you listen to the story in my version in English, then you will learn it. So I'm producing the language. මම language එක හදනවානේ. මම කොලයක් බලාගෙන කියවන්නේ නැහනේ. කොල බලාගෙන මේ අර මේ තියෙන තැන් වල කියවන්නේ නැහැ. I am producing the English language, the story, my production, my version. එතකොට මම හදනකොට මේ කතන්දරය ආපහු you would see this guy is doing his own way. පොත ලියපු ජෝන් එස්කොට් ඇවිල්ලා කියයි අයිසේ මම ලිව්වේ ඔය තේරුම නෙමෙයි මම ලිව්වේ වෙන එකක්. ඒක එයා කරගන්න කියනවා. එයාගේ මම මේ ඉංග්‍රීසි ගන්න හදන්නේ. එයාගේ පොතේ තේරුම එයා හිතපු විදිහේ මම කියන විදිහේ නෙමෙයි වුණාට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. But what my job is, my intention is to teach you a bit of English. පොඩි idea එකක් ඔබට දෙන්න තමයි මම මේ පොත පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකින්ද මම මේ පොත Dead Man's Island දිගට කියවනවා. මුලින් native speaker කියවනවා. ඊට පස්සේ මම explain කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ පුංචි වීඩියෝ 30කින් විතර මට මේක ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් එක්කම මම අර ඉංග්‍රීසි වලින්ම යන මේක එකත් යනවා. ඒ අතර මම අනිකුත් lessons grammar සහ ඒවා පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට හැම පැත්තෙම idioms, grammar, collocations, conversations මේ ඔක්කොම මම spoken පැත්තට බර කරලා පටන් ගන්නවා. grammar ගන්නනේ spoken පැත්තටම තමයි. ඉතින් ඔබට මොන හරි අදහසක් තියෙනවා ඔබට මොන හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් if you want to know anything about the language මට කියන්න මම ඒවට ඔබට උත්තර සපයන්නම්. right. එහෙනම් අපි හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. අද මම වීඩියෝ එක දානවා. Okay. See you then. Bye.